గుడ్ మార్నింగ్ ఎవ్రీవన్. ఈరోజు మన చిట్ చాట్ లైవ్ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడబోతున్నారు డాక్టర్ G.A. ప్రసాద్ రావు గారు అండ్ హీ ఈజ్ ఎ హెడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ ఫర్ ద గోర్డన్ లైబ్రరీ ఆఫ్ ఆంధ్ర లయోలా కాలేజ్. సో గుడ్ మార్నింగ్ సార్. గుడ్ మార్నింగ్. ఈరోజు అసలు మీరు లైబ్రరీగా ఒక లైబ్రరియన్గా రావడానికి గల కారణం ఏంటో చెప్పగలరా మాకు? I have interest in books, passion towards books. గ్రేట్. So with that passion and interest in reading made me become a librarian, and somehow in the year 1993 I was not selected in group 1 interview. That particular time I thought of myself where to go, because by then I was in central government job as an assistant accountant. So I thought of myself, since I have passion in reading and love towards books, I have chosen library science career, and I started studying in distance education mode, and I studied in Andhra University also for 1 year, and I have qualified NET examination. Great. So afterwards our esteemed college gave me an opportunity to work as a librarian. So I have resigned that central government job and came and joined here as head department of library science, lecturer in library science, the designation is, and I am taking care of Father God and library. దట్స్ గ్రేట్ సార్. సో మీకు చిన్నప్పటి నుంచి పుస్తకాలంటే అంటే ఎక్కువ చదువుతూ ఉండేవాళ్ళ మీరు? అంటే ఇట్ సైడ్ అసలు పుస్తకాలంటే ఎందుకు మీకు అంత ఆసక్తి ఎక్కువ? I can say proudly the real reading habit was inculcated by my father, who is no more, Mr. J.H. Manuel. So he was educated in Ooty. He studied senior Cambridge. So he used to read Indian Express paper regularly in our house. And you all may not be knowing one important weekly paper, Bridge, political affairs, it used to cover. So he used to read all those things, and he used to listen radio also. So that's how a kind of home environment made us to develop the habit of reading, and my father also used to share some information and used to ask us to read some papers. That's how in a slow manner the reading habit and love towards books was developed, and I read good number of books before I could become a librarian. ఓకే. సో అసలు మీకు ఈ అలవాటు అనేది మీ ఫాదర్ దగ్గర నుంచి వచ్చిందంట? Yes, 100%. దట్స్ గ్రేట్ సార్. సో ఈరోజు ఇప్పుడు ఈ లైబ్రరీలో ఈ జనరేషన్ వాళ్ళు ఏంటంటే కిండిల్ బుక్స్ అని ఇంటర్నెట్లో ఇందులో ఎక్కువ ఇన్వాల్వ్ అవుతున్నారు. అసలు దానికి ఒక లైబ్రరీకి వచ్చి కూర్చుని ఆ ప్రశాంత వాతావరణంలో చదవడానికి డిఫరెన్స్ ఏముందంటారు? Wonderful. You are rightly mentioned, Prasanta Vatavaranam. Yes. So library is meant for that serene atmosphere, you know. A serene atmosphere, it's only possible available in libraries. Yes, obviously. And another thing, you are rightly asked me, in the present trend, the ICT developments, e-resources and digital environment, all these things matters a lot. Yes. But we must remember one important thing: nothing can replace a book. Yeah, of course. A book is book, nothing can replace a book, and whatever information we get from different ICT sources, digital environment sources, Yes. all these things develops basically from a book, and from there only we develop. Yes. And some are digitally born, very rarely we can come across. So that's how the digital environment is, no doubt we must encourage, we must adopt change also. If we don't adopt change again, it will be a problem, we will be left behind. So change is inevitable, we will adopt change. Parallelly, I strongly believe a book is book, nothing can replace a book. But when a person is in mobility, traveling moment, or when he is connected 24/7 with information, Yes. okay, for example reporters, they need such e-resources. But whereas a lecturer works in a college, a student studies in a college, he has his own frame. So such people
definitely they must stick on to hard copies, books than e-resources. But e-resources they must use, but we must prefer books as books. థ్యాంక్ యూ సార్. సో మీరు ఇప్పుడు ఒక లైబ్రరీయన్గా ఎన్ని పుస్తకాలు చదువుంటారు? అంటే అఫ్కోర్స్ మీరు చాలా చదువుంటారు సార్, బట్ అప్రాక్స్గా. I cannot count and tell you, but it's more than 100. గ్రేట్ సార్. And all before I could join this college, I read good number of books. After joining here, it's difficult. Actually, out of my reading passion and habit of reading, I joined as a librarian to read more and more. Yes. But here, Father Garden Library is a different environment. So, I can say my reading is become minimal and the work is maximum, and student environment is another important forceful factor to me and keeps me lively. The interaction, the counseling, the way student comes and asks different things, all these things matters a lot. I cannot give you Yes. exact number how many, but I read good number of books to my satisfaction. గ్రేట్ సార్. సో మీరు ఇన్ని పుస్తకాల్లో మీకు ఎక్కువ నచ్చిన పుస్తకం ఏంటి? అఫ్కోర్స్ ఉంటుంది సార్, అంటే మీరు ఫస్ట్లో నుంచి ఇప్పటి వరకు ఒక బుక్ అనేది మీకు బాగా నచ్చింది, మీకు బాగా ఇది అనిపించింది అని ఏంటిది అంటారు? బాగా నచ్చింది అనిపించింది అనే దానికన్నా ముందు లెట్ మీ టెల్ యూ వన్ ఓపెన్ స్టేట్మెంట్. ఐ హ్యావ్ 2 daughters. ఐఎమ్ బ్లెస్డ్ విత్ 2 daughters. గ్రేట్ సార్. సో నా పెద్ద కూతురు పేరు గీతాంజలి. ఆ పేరు పెట్టడానికి ఒక ఇంపార్టెంట్ ట్విస్ట్ ఉంది. సిన్స్ ఇట్స్ లైవ్లీ చాట్, లెట్ మీ టెల్ యూ. చెప్పండి. నేను ఒక ఫ్రెండ్ ఇంటికి వెళ్ళాను. హీఈస్ ఎ గుడ్ రైటర్ నా కాలేజ్ డేస్. సో ఆ ఫ్రెండ్ ఇంట్లో గుడ్ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ఉన్నాయి ఆ ర్యాక్ నిండా. అందులో గీతాంజలి అనే పుస్తకం చూసిన వెంటనే, సిన్స్ ఐఎమ్ గుడ్ ఎట్ జీకే అండ్ ఫాండ్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఐ పుల్డ్ అవుట్ దట్ బుక్. చూస్తే మ్యాక్సిమం ఒక 60-70 పేజీల పుస్తకం అది. ఇంత చిన్న పుస్తకానికి నోబెల్ ప్రైజ్ వచ్చిందా అని ఐ వండర్డ్. మీన్ వైల్ మై ఫ్రెండ్ ఈజ్ నాట్ దే, ఈ వెంట్ ఇన్ సైడ్. వెన్ ఈ కేమ్ అవుట్, ఆయన గొప్ప రచయిత. సో వెన్ ఈ కేమ్ అవుట్ ఐ ఆస్క్డ్ హిమ్, అరే ఇది ఫస్ట్ వాల్యూమ్ ఆఫ్ ది గీతాంజలి అని అడిగాను మా ఫ్రెండ్ని. నో 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 దట్ ఇస్ ద బుక్ ఆఫ్ గీతాంజలి. మీరు నమ్మరు, చాలా ఆశ్చర్యపోయాను ఈ పుస్తకానికి వచ్చిందా అని. తర్వాత నేను ఓన్గా కొనుక్కొని చాలాసార్లు ట్రై చేశాను, కానీ అది చాలా హై ఎండ్ విజ్డమ్తో చదవాల్సిన బుక్ అది. సో అట్లా ఆ గీతాంజలి నాకు ఉండిపోయింది నా మనసులో. సో వెన్ ఐ వాజ్ బ్లెస్డ్ విత్ డాటర్, గీతాంజలి పేరు అక్కడ ఫస్ట్ పెట్టాను. దీస్ ఆల్ థింగ్స్ హ్యాపెన్ బిఫోర్ ఐ కుడ్ బికమ్ ఎ లైబ్రరీయన్. దట్స్ సో యూ కెన్ అండర్స్టాండ్ మై ప్యాషన్ అండ్ లవ్ టువర్డ్స్ బుక్స్. సో ఇట్లా చెప్పుకుంటూ పోతే మీరు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే మంచి పుస్తకాలు, బాగా గుర్తుండిపోయిన పుస్తకాలు చాలా ఉన్నాయి. అందులో ద రూట్స్ అని చెప్పి అలెక్స్ హెలీ, రిటర్న్ బై అలెక్స్ హెలీ, తెలుగులో కూడా ట్రాన్స్లేట్ అయింది 7 తరాలు అని. అంటే హౌ నీగ్రోయిడ్స్ ఆర్ బ్రాట్ ఫ్రమ్ ఆఫ్రికా టు అమెరికా ఫర్ ద స్లేక్ ఆఫ్ స్లేవరీ, అండ్ హౌ దే వర్ ఇల్ ట్రీటెడ్, హ్యూమిలియేటెడ్ త్రూ ద జర్నీ ఆఫ్ ద షిప్మెంట్, అండ్ మెనీ థింగ్స్ లైక్ దట్. సో దట్స్ అనదర్ ఇంపార్టెంట్ బుక్ which really inspired me. అలాగే స్టీవ్ జోబ్స్ తాలూకా బయోగ్రఫీ, అండ్ ఐ హ్యావ్ అ ప్యాషన్ టు రీడ్ మోర్ అండ్ మోర్ బయోగ్రఫీస్. సో అట్లా సుబ్బారావు గారి బయోగ్రఫీ, అట్లా చాలా ఇంపార్టెంట్ బుక్స్ నేను చాలా చదివాను. సో అందులో ఎక్కువ పర్సనాలిటీ డెవలప్మెంట్ బయోగ్రఫీ నేను చదువుతాను ప్యాషన్గా. అవే నేను మా స్టూడెంట్స్ కూడా చెప్తుంటాను చదవమని. సో దట్స్ హౌ ఆఫ్టర్ రీడింగ్ ఓన్లీ ఐ హ్యావ్ గాట్ సమ్ థింగ్స్ లైక్. అండ్ చెప్పుకోవాలి అంటే ఒక 4-5 గొప్ప పుస్తకాలు ఉన్నాయి నేను చదివినవి. అందులో గీతాంజలి ఒకటి, ఈ రూట్స్ అలెక్స్ హెలీ 7 తరాలు ఇన్ తెలుగు, అట్లా మిగతా బయోగ్రఫీస్ ఆఫ్ స్టీవ్ జోబ్స్ అండ్ ఆల్ దోస్ పీపుల్. సో మీరు ఇప్పుడు మా యూత్కి ఇచ్చే ఒక సందేశం ఏంటి? నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్. ఏదైనా మన దగ్గర నుంచి పోతుంది, ఏదైనా ఆవిరైపోవచ్చు, ఈ విషయాలు మాత్రం ఆవిరవ్వు. నాలెడ్జ్ అండ్ విజ్డమ్. సో ఇవి ఎట్లా మనం గెయిన్ చేయగలం, ఎట్లా మనం సంపాదించగలము అంటే ఓన్లీ బై రీడింగ్, నాట్ యాజ్ లైబ్రేరియన్.
as a common Indian individual, read more and more and understand and be wise. ఓకే, ఏదో అంటారు చూసారా, జనరల్గాన గ్లోబల్గా ఆలోచించు, లోకల్గా నటించు. సో దట్స్ హౌ యూత్, బీ వైజ్ అండ్ థింక్ పాజిటివ్లీ అండ్ కీప్ అవర్ మదర్ ఇండియా in your mind and act wherever you be. Okay. But we are Indians. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ సార్, థ్యాంక్ యూ సో మచ్. మీరు చాలా ఒక మంచి ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది మాకు ఇచ్చారు. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. Thank you.